What's up, guys? This is Linus, the Taiwanese who teach you Chinese online. Rome wasn't built in a day, and neither were anyone's biceps. If you have a workout habit in your home country, you might want to hit the gym in the Chinese-speaking country you visit as well. Let's learn some practical Chinese sentences you might need when you hit the gym. 可以教我怎么练吗？可以教我怎么练吗？可以教我怎么练吗 Hello， 你身材好好，可以教我怎么练吗？好好，那我带你。今天就先这样，那回去好好休息，跟补充蛋白质。那可以加个 line 吗？我们以后可以一起练。不太方便，但是我每个下午都在这边，那你都可以来找我。你在干嘛？走了啦。你可以帮我补一下吗？你可以帮我补一下吗？你可以帮我补一下吗？不好意思，可以帮我补一下吗？哦，好啊，可以啊，来。这么轻也要补？这个你还在用吗？这个你还在用吗？这个你还在用吗？不好意思，你这个还要再用吗？不好意思，还在用哦。那这个呢？不好意思，那个我也还在用。不好意思，这个我也还在用哦。那你哪个没在用？林云杰没在用。可以教我这个器材怎么用吗？可以教我这个器材怎么用吗？可以教我这个器材怎么用吗？可以教我这个器材怎么用吗？现在有人可以教我怎么练吗？这个是练肩膀，这个动作是练的，做上肩膀肩膀上去，看你要加多少？没有，我来，这个我来，这个都做不好，你啦。你一个礼拜练几天？你一个礼拜练几天？你一个礼拜练几天？你很壮呢，你一个礼拜练几天？我几乎天天来啊。你怎么分配？我1、3、5练胸，2、4练背，那周末我会练腿跟小肌群。练这么勤才这样啊？不练了，回家。哎。你看那边，你看那边，你看那边。Go！ 很好。站。你看那边。哪边9点钟方向。Gyms in Taiwan have valuable membership options, which generally includes daily passes, 单次, monthly fees, 月费, seasonal fees, 季费, and annual fees, 年费. As for the different muscle groups, 肌群 you might want to work on, there are 6 major ones. Chest, 胸. Back, 背. Arms, 手臂 Shoulders 肩 Legs 腿 and calves 小腿 A set is a 组 and the repetition is a 下 If you want to say something like 6 sets of 12 reps, you can say 6组12下 or 6组每组12下 Of course, there are still many other things that you might want to say at the gym.
We will make more videos about working out in Chinese in the future if we have time. Peace out. 花絮一下，好累啊！今天有练得充实吗？有，看见我的汗。你在偷拍什么，先生？很好看啊，偷拍一下这个纪念。赞赞赞。